Bueno, doncs bàsicament el que volia és donar-los la benvinguda a totes i a tots els que esteu ara aquí amb nosaltres. Hola Marta, benvinguda. Això no hauria d'haver estat una sessió online, tots ho sabeu, en Cristian, amb la Marina, que estan a Es Mercadal, l'Antoine, que està a Albi, a França, ho sabíem, havíem projectat aquesta itinerància a Barcelona d'una altra manera. De fet, havia de ser una exposició que s'havia de fer a Barcelona des de ja fa 10 dies, a partir del 12 de novembre, i després de molts altibaixos amb tot el tema del Covid, doncs hem hagut d'ajustar-nos com cadascú de nosaltres amb els nostres entorns laborals, personals i bueno, ho hem intentat fer de la millor manera possible. Res no és perfecte avui, però bueno, creiem que almenys fer aquestes trobades pot tenir un sentit per enriquir el projecte, almenys veure'ns les cares, trobar persones que no són de l'equip ni són els artistes, sinó que són professionals del sector que ens poden donar altres perspectives i almenys doncs, bueno, sentir que estem tots connectats d'alguna manera, no? I que podem ser també doncs, propers en aquesta situació tan estranya. No? Juste pour récapituler, en fait, je voulais juste introduire un peu la séance et vous donner la bienvenue à vous tous, en fait, Antoine, Darla, Célie, en fait, c'est qui vous, Soukaïna et Nora, et aussi Mohamed, qui vous êtes connectés depuis la distance, une distance qui maintenant est égale pour tout le monde, même si on est dans le même quartier ou... Non, Juan, estás en Hangar ahora? Donc, on est à 100 mètres de distance. Donc, Juan est si loin que Soukaïna, qui est à Sevilla, ou à Marseille, ou Mohamed à Tunis. Donc, les distances se sont aplaties. Et on a essayé de sauver le projet avec ces 2 séances de rencontres, vu que l'exposition qu'on avait prévue depuis le départ avec l'équipe de ces projets n'a pas pu avoir lieu à raison de la situation de la Covid. Donc, on va essayer de créer ces espaces pour rencontrer entre des artistes et aussi des professionnels, qu'on essaye que ça soit positif pour tout le monde. Donc, bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez aussi en profiter. Okay? And so just to prepare everyone and to know where we are, Violeta just shared the schedule for the day, and so we will start with the interventions of Mohamed Ben Soltane, who is a founding member of Jiser, now living in Tunis. He's artist and also teacher in the Fine Arts Institute in Tunis. And after, we will also have the contribution of Montse Badia. Welcome, Montse, who is responsible for Adesk magazine, who is working since already 15 years, based in Barcelona and dealing with visual arts, contemporary visual arts all around internationally. So with really critical articles about contemporary art in general. So really interesting if you don't know it. We are also glad to host Nora, Daoud and Soukaïna Sentissi, who were with us in Barcelona on September with a mural local, and now online, Soukaïna from Marseille, as I said, and Nora from Sevilla, and they ran this association called Azimut that was born 2 years ago, and they are also preparing really interesting projects, artistic projects in Sevilla, but also all around. So I think their experience is also interesting for all of you. And for all of you that I mentioned right now that will start the presentations, I wanted just to introduce you shortly the artists that are present now, who are, I'm looking to my screen, but Juan David Galindo, say hi. Hello. Based in Barcelona, now in Hangar. Domingo. Hi. And Darla Murphy. Hey there. Célie Falières.
Marta Grimalt. And the only one missing is Marina Ribot, who couldn't attend today to the meeting. Just finally, to wrap up this short introduction, I wanted to introduce you Antoine Marchand, director of Centre d'Art Lelay, Albi, next to Toulouse. And of course, last but not least, Christian Pons and Marina, who are now in Es Mercadal, running Esfar Cultural and the Casa d'Artistes Montpalau, where the residency took place on the months August and September. So, welcome everyone, and please, Mohamed, Marafibik. Merci beaucoup, Chabi. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah non, c'est éteint. Voilà, maintenant c'est bon? Ça va. Oui, on t'entend. Parfait. Alors, tout d'abord, je suis très content d'être là. J'ai regardé un peu les outputs de la résidence et je trouve que c'est vraiment du très très bon travail. Les concepts traités sont vraiment très très intéressants et très pertinents. Je suis désolé comme vous que l'exposition au Fort Pienk n'ait pas eu lieu, mais j'espère que grâce à ce travail-là, on peut continuer à faire connaître son travail un peu partout, à se connecter avec des personnes qu'on ne connaît pas dans les différentes régions de la Méditerranée et que ça aboutisse à des coopérations futures. Donc, la première chose, c'est que je suis membre de Jiser, cofondateur avec Chabi et d'autres personnes. Et dès les premières actions, en fait, c'était les résidences artistiques qui ont été une priorité pour nous. Ça s'est imposé tout seul. Et je pense que c'est né de la volonté d'être ensemble et surtout de la vision qu'on avait de la coopération, dans le sens où on s'est rencontrés, on a eu des affinités et on a voulu travailler directement ensemble. Au-delà de toute cette problématique de la coopération nord-sud, pays développés, pays sous-développés, c'était vraiment quelque chose d'amical et de profond. Nous parlions la même langue, même si on venait de pays différents, et c'était vraiment très, très stimulant. Et je pense que Chabi a joué un rôle très, très important pour que des résidences assez complexes. Donc, on parle de la Tunisie des années 2000. C'était un régime assez fermé. Donc, je me rappelle en 2006 de la première résidence à Barcelone où on était 9 artistes tunisiens, 9 artistes espagnols. Et c'était vraiment très, très bien organisé. Et ça nous a fait découvrir vraiment une autre scène artistique. Et depuis 2006, Jiser continue jusqu'à maintenant à organiser des résidences dans des formats qui évoluent avec le temps. Et justement, je crois que avec ce qui s'est passé depuis quelques mois, tout le monde est en train de redéfinir ses cartes, revoir ses priorités. Et pour moi, ça, c'est un moment vraiment très, très, très important parce que, comme vous le savez tous, il y a des problématiques qui ressortent. Il y a des choses qui étaient vues il y a quelques années comme alternatives qui sont devenues aujourd'hui vitales. Et donc, comment les penser, comment mettre son énergie au service de problématiques qui sont aujourd'hui essentielles. Et donc, je vais me présenter un tout petit peu en quelque sorte en ouvrant des portes de connexion par rapport à mon travail, par rapport aux institutions où j'ai travaillé. Donc,
j'ai fait l'école des beaux-arts à Tunis et après, donc j'ai commencé à exposer. Euh, donc je connais assez bien la scène artistique tunisienne, les galeries tunisiennes, quelques collectionneurs, donc la scène artistique. Par la suite, j'ai initié un travail de doctorat qui avait pour thématique la reconnaissance des artistes d'Afrique en Occident. Et donc, j'essayais de comprendre euh, qui sont les artistes qui devenaient reconnus et pourquoi justement ces artistes-là. Et donc, c'est un travail un peu sur les problématiques postcoloniales et un peu. En fait, c'était un travail qui partait du point qui était que mais, la génération qui était nos professeurs à l'école des beaux-arts, les personnes qui avaient donc qui étaient d'une génération qui nous dépassait un peu, on sentait une sorte d'amertume chez eux parce que c'était des artistes vraiment exceptionnels, mais ils n'avaient pas pu obtenir une reconnaissance à l'échelle internationale. Et, et ça se voyait dans leur façon d'être, dans leur épanouissement. Ils ont même développé des maladies. Et moi, je pressentais que ce n'était pas à cause d'eux qu'ils n'arrivaient pas à cette reconnaissance internationale, mais qu'il y avait d'autres facteurs qui rentraient en jeu. Donc, j'ai essayé de comprendre comment on arrivait à reconnaître des artistes d'Afrique en Occident, donc en Europe et aux États-Unis. Et, euh, et à travers ce travail de recherche, j'ai pu montrer que il y avait beaucoup de facteurs qui rentraient en jeu et que cette reconnaissance-là était un peu biaisée et qu'on devait la dépasser. Donc, donc ces recherches-là m'ont permis de travailler sur un continent que je connaissais pas beaucoup, mais qui était très très riche en expérimentation, euh, voilà, donc en faisant cette thèse, j'ai pu connaître des facteurs très importants par rapport à mon travail à moi et par rapport à toute la génération d'artistes qui étaient plus âgés que moi. Et par la suite, j'ai pu intégrer l'école des beaux-arts et commencer à enseigner là-bas en 2015. Donc l'école des beaux-arts, c'est une école de Tunis. C'est une école qui a une grande histoire parce qu'elle a commencé en 1923 et la majorité des artistes tunisiens connus sont sortis de cette école. Donc c'est un privilège de pouvoir être là-bas et c'est aussi une école qui a une certaine ouverture et qui cherche à se connecter avec d'autres écoles d'art, d'autres pratiques. Et donc ça, c'est une occasion très, très intéressante. À chaque fois qu'on fait des résidences avec Jiser à Tunis, les artistes passent par l'école des beaux-arts, présentent leurs travaux, dialoguent avec les étudiants. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important et qu'on devrait poursuivre. L'autre pratique qui m'a beaucoup intéressé, c'était de travailler comme directeur artistique d'un centre d'art qui s'appelle le Pshira Art Center. C'est un centre d'art qui a été créé en 2011, donc juste après la révolution tunisienne. Et j'ai travaillé là-bas, on va dire, jusqu'en 2018-2019. Et c'était aussi une expérience très riche parce que c'était donc un des premiers centres qui était spécialisé en art contemporain. Et grâce à l'ouverture donc politique qu'il y avait en 2011, le centre a pu réaliser pas mal de projets intéressants, pas mal de collaborations avec des structures et avec des artistes de partout dans le monde. Et donc, c'était aussi notre partenaire avec Jiser pour accueillir certaines résidences. Et c'était aussi surtout un espace d'expérimentation parce qu'on a pu euh, imaginer certains événements artistiques où l'idée de théorie et de pratique était abolie et c'était des expériences
comme par exemple un événement qui s'appelait Collecting Art. Donc, comme vous le savez peut-être, en Tunisie, on n'a pas de musée d'art moderne ou contemporain. Donc, les collections ne sont pas visibles. Et donc, on a essayé de penser la problématique de la collection tout en réalisant une exposition qui était comme un musée. Et donc, les collectionneurs et les galeristes ont joué le jeu et on a créé un mini-musée national. Tout ça autour de discussions sur la thématique de la collection. Mohamed, désolé pour t'interrompre en fait. Il faudrait peut-être passer à l'anglais. Je sais, I can try to make a resume or a wrap up of the things Mohamed said, just fastly. Okay. If you follow maybe French, no, nothing at all, Juan? Nothing. I'm sorry. No. Tu veux que je résume un peu en anglais, Chabi? Si, bon, j'ai noté un peu, je peux faire la traduction si tu veux rapidement. Et tu rajoutes ce que tu trouves nécessaire. Okay. So Mohamed was introducing himself, so explaining a bit of his experience in the art world, and that started with the creation of Jiser, because he's also founding member of the associations in 2004, so it's 16 years right now. And he was talking about the importance about the residency program that we started with a project in 2006, hosting in Barcelona like 9 Tunisian artists, young Tunisian artists, and crossing them and living together with other 9 Spanish artists. And this experience was a first key turning point for the association, just because it allows us to know better each other and work deeper with other residencies. And Christian was also there in 2006, covering the project with the edition of the documentary that we prepared. So it's a long story, and I think all of us somehow were connected at that period. And these residencies took place after this project, and he was telling the importance of thinking these cultural cooperation projects other than the official ways, no, the official connections that were at that period under the dictatorship of Ben Ali, where the cultural connections between the countries were really difficult and not a lot. So we tried to develop these projects in a hand-by-hand conception, no, in the equality of the members, and that's maybe the solution that we found, no, creating the projects in this scale. After you were explaining about your experience in, do you prefer to translate it, Mohamed? Because I'm just feeling like you were also telling about the PhD that you did about the el reconocimiento de los artistas africanos en Europa y en Estados Unidos. Mm-hmm. This is the main research of Mohamed, and he did this for a long period. So he knows, he discovered a lot of African artists, and also what was the key points about being present or not in the international circuits of contemporary art. And that allowed him to be also teaching in the Fine Arts Institute now in Tunis, where he tried to open up with other teachers. And he says that the ISBAT is one of the more open institutes in Tunisia, so they are trying to also connect internationally with other projects, and this is such an interesting thing. And also the last thing I have noted, and you can correct me, Mohamed, is your experience as also curator in the Beshira Art Center, which is a private art center that opened just after the revolution in 2012, and he worked collaborating there until 2018. So curating programs and projects that took place in this institution, which suppose like also
a new air to the contemporary art in Tunisia, in my opinion, because it was like one of the first private foundations also that wanted to open up publicly not in the city, but a bit far away of the center of Tunis, but very ambitious in the plan that they were carrying. So they also prepared an exhibition interesting, in my opinion, which was collecting art that supposed the possibility to present like private artworks that were in private collections. Because one of the main problems in the country is that they don't have a contemporary art museum nor a modern art museum where to see the work done by the last generations. So that was a way to claim for a open space where to accede to these big collections that the Ministry of Culture has completely closed and not visible for anyone. So I think this is one of the interesting projects you were talking about. Thank you, Xabi. Perfect. I don't know if you want to add something else, Mohamed, before passing the word to Montse Badia. Just to say that in Tunis also we are open to cooperation, or if you need any advice or to enter in contact with gallery, I'm willing to make connections. That's all. Thank you very much. Thanks, Mohamed. Shukran. Welcome. Montse. Sí. Andaban, gracias. Yeah, I will do it in English to simplify all this. Well, thanks for inviting me to this meeting, because it's true that it's a pity that the exhibition could not take place in Barcelona, but on the other hand, this is a way to know from the first hand from the artists, not just the result, how were produced the pieces, but the process that led them to that. No? So I would like not to be long. I will try to be short to give time to the artists, because it's the main reason we are here. So what in ADESC, we made recently with this confinement, we have time to think what we are, what we want, how we communicate ourselves. And we did, with the help of the artist Fito Conesa, a video that is just 3 minutes that explains a little bit who we are. And I like to screen it for you, because it's also, it's not only me, but it's Maria Muñoz and Andreas Kaufmann who appear here. So for 3 minutes, if Xavi can switch on the video, thanks.
Perfect. Vale. Okay. Well, I didn't see anything, but I'm lucky I know it. So just I wanted, because we started as an online magazine, even we didn't want to be online, was a way to publish in 2002, so many years ago. But from this time, we never stopped publishing, and the platform have been developed and adapting to the times. And in a specific moment during 4 years, we did a study program that was really for 1 year in a moment that this was not possible because no other institution in Barcelona offered this. So we fill in a function at the time. So in this way, we have been developing according to our needs or the needs that we detected. Now, what is since 2019, I think our strong point, what we are very happy, is that we have guest editors every month that propose a tema to develop during the whole month, that is the 4 weeks, every week one article. And this makes that a desk is a platform that other people can use, artists, curators, critics, writers, etc., because they can use a desk to develop, to research deep into a tema, a subject, and at the same time they can invite other contributors to write. So for us, opens a whole universe of temas that we are 3 people, we have our interests, our motivations, but with this, we are open to many, many subjects and also of contributors. Themes like new institutionalism, like work, retraction is the theme of this month. Many, many, many subjects has been really, I mean, you can see a desk as to check references, to get information and essays about this. And what is the actuality, what is now happening and so on, this is in another section that is called Spotlights that can cover this kind of, without order and periodicity, and can cover this, what's going on, urgencies and so on. We have a network of collaborators that is like very organic, so, and it's very easy also to contribute in a desk. It's just to contact us, and then immediately we try also to be the place where people can really start writing, because we started like this. It's not about doing many masters about criticism and so on, that maybe is useful too, but when you really learn is by doing the things. So this is what we are trying to do. And the last thing is that this idea of opening up to formats and giving a space to other people is that, on the one hand, criticism, we understand it not only as a write in a written form, but also visuals, proposals, or also the possibility that artists do intervention is also a way to deal with the criticism. For example, 1 month ago, Mario Santamaria did an intervention in our contact section of the page that suddenly the contact didn't come to us, but went to several other contact places. That was an intervention of the artist in the context of the month edited by Alexandra Laudo, or other artists can do, for example, these interventions. And related to formats, because we like to experiment with formats or to try other ways, basically to communicate easily. Our way to understand criticism is not a critical way, self-referential. We try to escape from that. Maybe sometimes we don't manage, but this is really what we try seriously. And we like very much we are very bored about panel discussions, by the typical panel discussions when you see people sitting together and one speaks, the other is not listening and says what has to say, and then the next one. So in 2010, actually, we started in a format that we call it Alive, that we mirror a little bit the TV formats in the way of how dynamic they are.
And we did, in the Fundació Sunyol, we did the first experiment that was to invite different people. It was several hours, was in October, was very nice. The terrace was open, people could go in and out. The panel discussions were short but very concrete, and a lot of people could say things that evening. And since there, as often as we can, we do one of these events, and we try to do it in collaboration with other institutions. And now we are preparing one for December that will take place in the CCCB, although it's thought as a expanded, as a digital. And what we do is what we consider is a thema that summarizes what we are living is the unexpected, the idea of unexpected. But instead of trying to do big speeches about the philosophical concept of unexpected and so on, what we did is to ask 10 artists, writers, different people to respond to this idea of unexpected, to respond with a video, with a text, with an audio. And all this material, we have two Master of Ceremonies that are Fito Conesa and Mary Cuesta, and they will edit all this material in a live session and also bring their own ideas in this respect. So is what we are cooking in this moment, and will be in December, on the 11th of December, and is thought to be digital, to be in streaming directly. Streaming, okay. And this is what we are doing at the moment, and looking forward to hear from you. Amazing, Montse. Thanks for sharing. And now the last presentation is for Azimut. So Nora, Soukaïna, and voy a empezar yo. Perdón que mi inglés está muy mal, entonces voy a hablar español y puedo hacer traducción así rápida para ¿Francés? Sí, en francés, sí, si quieres. Genial. Adelante. Primero, pues muchas gracias por la invitación, estamos ilusionados de estar aquí. Enhorabuena a los artistas, estábamos mirando los trabajos antes y bueno, nos interesa mucho. Nosotros, bueno, soy Nora y Soukaïna, ahí la otra. Somos la cofundadora de la asociación Azimut, la hemos montado en Marsella hace 2 años, ahora tiene también, bueno, una sede en Sevilla. Hemos montado esta asociación con el objetivo de difundir y apoyar a artistas jóvenes de los mundos árabes. Entendemos por jóvenes artistas contemporáneos, nuevas creaciones. Y bueno, con el objetivo un poco de dar una nueva visión, una nueva manera, una nueva lectura, ¿no? De lo que está pasando en los países árabes, pero también de hablar de un cotidiano y una nueva forma de hablar de esta orilla fuera de la que se suele hablar en los circuitos oficiales. Entonces, por eso hemos decidido el arte, ¿no? Como herramienta de transformación social, ¿no? Y herramienta para poder hablar y comunicarnos entre nosotros. Seleccionamos formato innovador. Trabajamos con diferentes tipos de expresiones artísticas, que sea audiovisual, ilustración, música, sí. Mezclamos un poco todo. Y básicamente, como actividad, tenemos una principal que es anual aquí en Sevilla, que la llamamos los encuentros de Azimut, donde mezclamos diferentes actividades que son proyecciones, conciertos, y donde invitamos artistas. Y también tenemos actividades puntuales en Marsella y Sevilla. Como colaboraciones con organizaciones, festivales. Fueron más de película, ¿no? Programamos a veces con una temática y seleccionamos. Y la última, pues, hace como un mes, ¿no? En septiembre, estábamos en Barcelona, invitados por Jiser para una proyección de webserie, que es un formato que hace un año que estamos trabajando, ¿no? Los videos que se suelen ver por internet. Y eso, que proyectamos eso como nuevo formato. Y eso, quizás Suki, si quiere hablar un poco más. A ver, tal vez traducimos, ¿no? Al la francés. traducción, sí, al francés. Lo haces tú, lo hago. O lo puedes hacer como quieras.
Du coup, je suis Nora et Soukaïna. On a monté l'association Azimut à Marseille il y a 2 ans. Et maintenant, elle est aussi à Séville. On est entre les deux villes. L'idée principale de l'association, c'était de diffuser et d'appuyer les œuvres d'artistes des pays arabes, des jeunes artistes. On appelle jeunes artistes des nouvelles créations contemporaines. Et pour donner une autre vision un peu des mondes arabes que celle qu'on a l'habitude de voir dans les circuits officiels, les médias, etc. Un peu en dehors des stéréotypes. Et voilà, on appuie toute forme d'expression artistique, souvent un côté novateur. Donc, que ce soit cinéma, photo, musique, BD, bande dessinée, illustration, etc. Et on a une principale activité qui est à Séville, une manifestation qui est annuelle, qu'on appelle les rencontres d'Azimut, où là, on regroupe plusieurs activités, donc projections, concerts, débats, sur une semaine. Et après, on a des activités ponctuelles qu'on fait avec des collaborations à Marseille ou à Séville. Il y a un mois, on était à Barcelone. On était invité par Jiser pour une projection de web-série. On a une programmation de web-série des mondes arabes. Et voilà. Et du coup, j'ai fait un bon résumé, ça va, non? Si, si, très bien. Très bien fait. Merci. Et eso, A ver, te dejo la ¿vous palabra. m'entendez? Sí. Gracias. Voy a hablar y yendo traduciendo una palabra en español y la traduzco en francés. Je dirai la phrase en español y je traduirai tout de suite en français. Este año es un poco raro, extraño para todos. Creo que cette année, ça a été une année un petit peu bizarre pour nous tous. La edición que habíamos preparado para el 2020, bueno, como todos, ha sido cancelada y no podía estar en Sevilla. Donc cette année, ce qu'on avait prévu pour l'année 2020, on a dû tout annuler, un peu comme tout le monde. Pero lo más irónico es que era sobre el espacio público. Ce qui est le plus ironique, c'est que toute cette édition a été construite autour de l'espace public. Donc, et cette année, avec la pandémie, c'est quelque chose qui nous a été a beaucoup soustrait. Y este año con la pandemia es que nos han quitado este espacio público. Uno de los proyectos que teníamos, porque la idea era esto que dijo Nora, de tener una pluralidad de medios artísticos para expresar esa pluralidad de los mundos árabes, que nunca hablamos de un mundo árabe, sino de los mundos, porque cada uno de país donde se puede hablar árabe lleva un montón de mundos. Donc, cette édition-là, qui avait pour objectif la pluralité d'art qu'a évoqué Nora, était aussi une pluralité d'art qui évoque la pluralité des mondes arabes. On ne se réfère jamais à un monde arabe, mais à plusieurs mondes arabes. Chacun des pays parlant cette langue recouvre toute une pluralité d'univers, de mondes et parfois d'autres langues, plusieurs cultures. Donc, un des projets qu'on avait parmi tout ça, uno de los proyectos que teníamos entre todo eso de cinema, de fotografía y de todo eso, era una residencia de fotografía para expresar la manera de apropiarnos, de vivir el espacio público. Un des projets qu'on avait cette année, et parmi ceux évoqués de photos, de cinéma, de bande dessinée, était une résidence de photos à propos de l'espace public, de la manière dont on le vit et de la manière dont on se l'approprie. Y esto debía ser entre la Escuela de Bellas Artes de Beyrouth y la Escuela de Fotografía de Sevilla. Et ça devait avoir lieu entre l'école l'Alba des Beaux-Arts de Beyrouth et l'école de photo de Séville. Y ahora estamos pensando, como todos, porque hace falta pasar al virtual, y aunque quite algo de intercambio de humanidad, y es que es necesario hoy, y de hacerlo con una nueva mirada de lo que ha pasado esos últimos meses, este último año, y además en Beyrouth. Et donc, on pensait passer au virtuel, comme aujourd'hui on est tous obligés à ça. Donc voilà, aujourd'hui, chacun derrière son ordinateur. Et donc de passer cette résidence
en une expérience partagée entre Beyrouth et Séville. Et voilà, pour pouvoir raconter ce que l'espace public est devenu pour nous aujourd'hui. Y que cada uno pueda contar lo que se ha vuelto el espacio público para él hoy, en estos días tan extraños, pour pouvoir raconter ce que l'espace public est devenu pour nous dans ces temps agités. Bueno, creo que ya, je pense que je suis arrivée à bout de cette double présentation. Merci. Thank you very much for the guests. As the time is really short, and some of the artists also with short time, so let's move forward, and let's start the presentation of the artist. So I will ask Marta to present herself, and you have up to 5 minutes just to make the presentations, and after we will open Marta, Célie. No, Marta and Darla, and after that's it, no? So Marta, thank you. You have to turn on the mic, I guess. Do you listen to me? Yes, now, yes. Okay. You can go. Okay. Thank you. Thank you for gathering us here in this cyber world. It's very interesting what you explain. So I'm a filmmaker based in Mallorca, and the work that I did during the residency is a Super 8 color short film, experimental, and I talk through symbolism and crypt language, some of my inner feelings, and how I feel about the violence that is happening on the everyday situations, and how society don't want to show or don't want to realize that it is violent, but it in fact there's a lot of little violent acts in human behavior. And so I played a lot with the landscape, recording sound with organic moves that I did with the leaves, the ground, and ambient sounds that I found around the place where we were living. And so yeah, I prefer if you are able to see my film, because yeah, I think I always prefer if the audience has the chance to see by themselves my art, instead of explaining a lot. So then I'm going to put in this chat 2 links, and you will be able, one is of some images that I took and I put on my website during the residency, and the second one is the artwork, and it's a private link, so I would ask you, please don't share it. It's just for us, okay? So, and I will also talk about my expression as an artist and filmmaker, because what I find sometimes is that, well, sometimes, or the majority of the situations, is that there's always a division between film and art, or visual arts, whatever you want to call it. And for me, it's like I can play with both sides, referring to, for example, film festivals or art calls. But it's funny how we are in an age that we want to take off all the labels, and we are opening our horizons, but still in some organizations of art or film, they think, oh no, if you are a visual art,
you are not doing films, or if you are, or otherwise, So for me, doing films, it's an expression of art, and of course, the audience of, for example, a feature, it's different of the audience of video art, okay? But I like to basically walk on these infinite possibilities, and that's it. Thank you. Thank you, Marta. I don't know if you will share now the links or Yes. just to... Sorry. Don't worry. Vale, espera. I'm gonna share. Okay, Espera, es que este trasto no es mío, no sé cómo va. Vale. Ok. Vale, here. Okay, my name. A ver. Okay, here. Here you have it's 6 minutes. I don't know if you want to watch it now, or later, but this is the private link. So this is the one that is secret, and it's basically the artwork, because it's only exhibit in exhibitions. And then, the second one, that is images that I took during the residency, and my partners took of me doing it too. Some of them are on your website, isn't it? Of these pictures, maybe? You have these both links. Everything is in these 2 links. Yeah, you have it on the chat. Perfect. So what do you prefer? If you want to see the video, can we see an extract now, just to make it? Let's see the first half of it all together here with the YouTube link. Yeah, let's try. I will share it. Okay. Perfect. Few seconds is fine, or minutes. I hope it will work. Res acaba, tot comença. On la teva ombra apareix, la llum és plena, i cada esquitx, cada gota, s'enfonsa per dir-me que estem plenes de llum i de vida. La separació de mare i pare desdibuixa el reflex a la nit de les plantes en el jardí. No és fàcil l'acceptació, com per qui no és fàcil nedar per primer cop en el mar quan no ho ha fet mai. Com per qui no és fàcil nedar entre les ones i no viu de vora el mar. Com per qui no és fàcil el vent de tramuntana en ple hivern. Com per qui no és fàcil en recordar-se d'aquest vent, en ple estiu, amb ànsies de fred. No tens cap dret d'envair el temps, el procés. No tens cap dret de forçar. El paisatge acompanya les onades. El paisatge acompanya la pluja seca. Cercant la llibreta al fons de la motxilla, quasi m'han oblid que m'encanta nedar, que m'encanta volar. Val, doncs, et sembla bé? Parem aquí ara? Marta? Se'm sent? Can you hear me? Yes.
So we stop here the film, but Marta, can we still see it afterwards, just for a few hours? Sorry, what did you say after what? No, can we see the full movie just after? Yes, of See? course. I would like to mention also something that I forgot. It's that I wrote the poem that you are listening, and the language is Catalan. So maybe if you don't understand it, that's the reason. And my partner Célie helped me to shoot, and also Juan. Okay, perfect. That's perfect. Okay, so let's now present the work of Darla, and after we can make a stop for questions and answers, if you agree. Thank you. Hello. Is it better if I do it in English or if I do it in French and then someone translates? English, please. Okay. So I normally I work a lot in video installation. I use video as a medium more for the sort of moving image quality rather than the narrative quality of the medium. And this time during this residency, I decided to actually make a kind of film for the first time. So it was a very sort of new experience for me. And the film that I made, I can, same as Marta, I can give you a private link afterwards if you want to watch it. It's about 25 minutes long, I think. And it's a film in 3 parts, and each part of the film is sort of a repetition of all the other parts. So it's basically 3 times the same film, except that I shot each part of the film differently. So it's in different locations and different times of day and everything, but it's basically the exact same film 3 times in a row. And each part of the film is narrated. One time it's narrated in English, one time it's narrated in French, and one time it's narrated in Catalan. And what I was thinking about when I was making this film is I'm thinking a lot about the kind of the inevitable subjectivity that is there whenever we try and recount a story. So any kind of recount of any experience or even any experience itself is inevitably somehow altered or seen differently. And I was just really interested in exploring different points of view or different ways of seeing the sort of same chain of events. And for that same reason, that's also why I decided to narrate each part of the film in a different language, because even though the text is the same text, I think all of us here are aware of the fact that when you translate something into another language, it doesn't always quite have the same meaning, or it changes slightly, or it brings on a new meaning. And so each part of the film, for example, if you actually, maybe I can like share my screen while I'm talking so you can just at least see some images. Yeah, it's perfect. Can you see my screen now? Listen, Abel. Oh yeah, sorry, it's me. No, it's beautiful. Can you see my screen or? Yes, it works. Or not? Okay. Okay. Anyway, so each part of the film sort of starts with the same sequence. Well, the whole film has the same sequence, but it suddenly faded in like a white noise. So in each part of the film, you hear like the first part as being narrated in English, and then the second part in French, and the third part in Catalan. And I wanted it to function as a kind of. I intentionally didn't put subtitles on circular each of the other parts, so like that pure air pressure. The video would kind of function as a kind of Rosetta First it Stone. created everything. It's clean, so like machined resonance.
you would maybe listen to the English part, and if you don't understand was the English, moment when I then you would woke up. listen to the Catalan part and suddenly understand all of the other moments in the film. There was a nightmare. It was called Tradition. Came out of nowhere. Yet I told the story of it over and over and over. I told the story until I believed it myself. The way it happened was this. It was going to be a long-ass walk. Anyways, it's too long to kind of show the whole thing, but I just wanted to give you an idea of. So this is at the end of the English part, and then this is the equivalent part of the film that is narrated in French. Un bruit blanc, comme une douce piqûre dispensant le soulagement. Ça sonnait clair et plat, genre un signal sinusoïdal, circulaire et mathématique, comme une pure pression d'air. Ça a d'abord tout créé avec sa résonance usinée, propre. C'est à ce moment-là que je me suis réveillée. Anyways, and there's also a part of the film. Il y avait un cauchemar. Well, maybe I'll just let you watch the Ça film s'appelait La when Tradition, when c'est you want sorti. to, because I think it's kind of complicated to describe the whole thing. Anyways, I guess I don't really know what else to say about it, because I think I'm similar to Marta. I would rather have everyone be able to see it. So thank you, Darla. Gracias, Darla. Gracias. So, anyone wants to start with some questions? Oh, there is one thing. Sorry, just Yeah, one go for it. last thing. For the actual exhibition, I did want to show the video in the context of an installation, and I forgot to mention that since I guess most of you won't be able to see the work in real life, I had a projection screen, and then the speakers that play the sound for the movie, I actually got large pieces of mares, which is like... Darla, are you making a question? I think that we can't hear you. You can't hear me? Sí, yo sí que te oigo. I can. I can. Yo sí. Solo tú, Juan, no sé. It's just Juan that you can't. ¿Nos oyes a nosotros, Juan, o no? No, also ¿Sí? Christian. Cristian tampoco. ¿Alguien más nos escucha, Darla? Sí, yo también. Can you try again, Darla, just to make sure? The gentle lady said it's okay. The lady gave me permission to speak. I was just going to say that sorry, Darla. Sorry. Just because Juan is not listening, and Christian and Marina neither, no? You can... No escolteu a la Darla. Can you try to mute your microphone and put it again on? Hello. No? No. ¿Sí? Yo sí. Maybe I should hang up and call you back. Yo sí. Yo sí que la oigo. ¿Qué pasa? No, Soukaïna, Christian and Juan, no? Montse sí sents, no? Sí? Wow. Podem fer com un telèfon roto. Un translation. Això és com un ajedrez, pero con la versión de lo que dice el otro, ¿no? No sé. Bueno, el teléfono roto en francés se dice el teléfono árabe. El teléfono árabe. C'est vrai. Pero lo saben, porque estuvieron en Marsella. Well, maybe that will be okay, because I only have one thing to say left. Oh, now you can hear me. Perfect. All right. Okay, that's right.
All I wanted to say was that the sound for the film is played on speakers that I made out of mares, which is Menorcan sandstone. So I got pieces of rock and I made speakers out of them. So there's a very physical relationship with the kind of geological history of the island, which was kind of the central visual setting for the whole film, as you'll see when you get to watch it. That's all. Thank you. We have seen like pictures of the installation, but not in real life. So we are willing to see it again in Albi, hopefully. Inshallah. Inshallah. So thank you, Darla. I don't know if someone can want to start some questions. Juan, go for it. I'm just curious if you see some relations between the work, the Marta and Darla's work. Because I don't know, in Menorca, we were talking about a lot what are the things that we share in the projects. And now when I see just a little part of the projects of the video, I don't know, I found like a kind of relation with the paisaje, with the landscape. But also kind of, I don't know, because it's not melancholic, because melancholic is kind of, but it has something, I don't know how to explain, but I can found like some, and just want to ask you if you see something similar, Marta or Darla, in or connections. Oh, it will be interesting if the other people can say it too, you know, if in this brief time they found any similarity. But yeah, I guess, well, not only between Darla and I, like with all six in general, of course, the landscape, the conditions of the summer and everything. I think, yeah, there's kind of an essence. Maybe, well, between Darla and I, maybe it's more explicit because we both did film, but between the others and us, I think maybe there's more an essence. And what do you think, Darla? Yeah, I think that I don't know. I don't think that I mean, I think obviously the images, you know, like we were both filming in similar landscapes, and you know, there's the scene when Marta, you're at the ocean and everything, and so there's you know, parallels in the visuals. Yeah. But I agree with you. I think that just because of the inevitable fact that we all worked in the same environment, like all of our work has some kind of similarities between them. What about you, Juan? What do you think? Do you think not only Darla and Marta have similarities, but the atmosphere between the six artists, do you think that could affect on the work you did because of these connections or exchanges that you did with not only with the artists but also with the team and maybe the ateliers? Christian, you can turn the if you want to talk. I don't know. Juan? Yeah, I don't know. It's just like I don't have a really clear idea of the connection, but I think that there is some questions about the nature, the landscape, and the representation of it. But yeah, I don't have the answer. You know, I just have like intuitions, like different approximation of Menorca, but the structures, the landscape, and also the traditions, the how do you say, the handmade things. But I don't know. I would like to know, in the case of Marta and Darla, the works that we just had a quick glimpse, how far are from you, or how close are to your normal practice, or how you identify this work, if the fact of being in Menorca brings you something really different from your normal discourse.
the exchange with the other artists. If you came to this residency with the idea already planned, or was from the residency that you developed the idea of these two proposals? I would like to know a little bit more about this making of. Yeah. In my case, I can start. I wrote the poem before, and it's the poem that you can listen into the movie. Because Menorca and Mallorca are both Balearic islands, and these islands have a lot of similarities, but at the same time, a lot of differences. So for me, the Balearic landscape inspired me, and I really had a very clear idea about what I was going to do, because for all the planification and production of the Super 8 film, I had to hurry up. So I did it. I was on time, and I was happy. And also, well, I'm in the movie as Darla is on her movie. So we all artists help each other, like as I mentioned, Juan and Célie helped me, and other partners help Darla. So it's always nice, to respect and work together. And I can mention the extreme heat, that the extreme hot weather, that some days were, I mean, in Menorca during the August, it was very hot, and it was difficult to sleep sometimes. But at the same time, all these dry essence of the little mountains, and yeah, I think that's part of the experience too, And I remember when I went with Juan and with Célie, I was completely sweating, and I exaggerate my makeup. But I was thinking, okay, but Super 8 has not a lot of definition, so it's fine, because nobody is going to realize that I'm sweating. Yeah, for me, I did have an idea of that I wanted to make this film before going there, but I also, like I said, this is the first time that I've made a really narrative film before, so I kind of had no idea how to approach the methodology of making the film. And I do, in my work for several years now, I have been often focusing on the questions around the natural landscape and the images that we as a culture kind of create of the natural landscape, and how it's a means of sort of projecting ourselves and subjectifying something that is in its essence quite neutral. So I kind of have always, well, not always, but over the past several years, I have already been filming a lot of natural landscapes and using them in my videos. But that being said, I've never been in a landscape like this one before. So it was really like, I was going crazy filming. Like I was just running around, like trying to film every single piece of rock that I saw, because I was so fascinated by everything. And that was quite interesting and a lot of fun, because it ends up looking like a landscape that's like a different planet or something. Like it doesn't. I was talking about this with someone at the opening, and she was saying, I grew up in Menorca, so I know these landscapes, but seeing it in your film, it almost looks like a different planet. But I know that someone who has never been to that landscape or has never seen any of those landscapes before will not recognize it in the same way. So it will once again be a different experience for someone maybe in France who's never been to that island before. And I think that that's quite interesting, the way that the film has a different a different read depending on who's watching it. Thank you, Darla.
So we can pass just to present the last three artists. So the order could be like Célie, Juan, and Roc, and after we can wrap up. Thank you, Célie. Sorry, do you hear me? Célie? Can you hear me? Yes, right now, yeah. Sorry, do you hear me? Yes, Marta? Yeah. Sorry, I'm so sorry, Roc, Juan, and Célie, but I have to go. I'm in a place that is not my house, and No worries. sorry, I'm so We sorry. know. We know. No worry, Marta. Nice See to you. see you, and see you on Friday. Perfect. Hasta See luego. you there. Hi. So I'm sorry, I haven't spoken English for 2 months, so I can do it in French or in English as you want. As you feel more comfortable, we can help you to translate just after you. Can someone help me to translate or I can Ouais, try fais-le it. en français. De quoi? Ouais, vas-y en français, on va te traduire. En français, ok. Donc, bonjour à tous. Moi, la façon que j'ai de travailler d'habitude, je fais plutôt de la sculpture et je travaille beaucoup avec l'objet, mais pas uniquement. Et la façon que j'ai... Do you want to translate small sentences and we can in Spanish, or should I just speak and... Yes, not too long, just to allow us to make the translation. And Okay. yeah, let's concentrate and I can help on the translation, yeah. Et la façon que j'ai de travailler ces dernières années, c'est de me concentrer, la façon que j'ai eu de me concentrer ces dernières années, c'était de travailler sur des périmètres définis et de travailler avec les ressources que contenaient ces périmètres. Et les ressources, c'est... Bon, you can. Sí, Célie trabaja básicamente con objetos y en el último periodo está dedicada a trabajar en superficies muy bien delimitadas, ¿no? Y en los objetos que encuentran en estas superficies. Et c'était quelque chose qui m'avait intéressé justement dans ce projet de résidence à Minorque parce qu'une île, c'est à la fois un territoire... c'est à la fois un tout et un morceau de territoire, et c'est ce que je trouvais intéressant dans cette notion de périmètre et de ressources. Es lo que le había interesado en esta posibilidad de trabajar durante la residencia en Menorca, que es una isla y al final es una zona muy delimitada y a la vez muy amplia, ¿no? Tiene esta contradicción que le permitía pues, fijarse en el territorio. Donc la façon que j'ai eu de travailler à Minorque, ça a été de regarder justement ce qu'il y avait comme ressources naturelles et comme artisanat aussi autour de moi. Et je me suis concentrée sur, on va dire, trois types de choses à peu près. Le travail de l'esparto pour faire le panier. La teinture végétale. J'ai récolté des plantes pour teindre des tissus. Et le bois en m'inspirant des barrières qu'on utilise à Minorque. Mais je vais peut-être faire un partage d'écran après en parlant, une fois que tu as traduit ça. Ok, parfait. On aura des images. Oui, vas-y. J'ai traduit en fait. Lo que más le interesó durante la estancia era examinar los recursos naturales y artesanales que le ofrecía la isla en Menorca y focalizando sobre todo en tres materiales muy concretos que eran el esparto, los tintes vegetales de los que ella iba recopilando un poco en la isla y también con la madera y cómo esta madera se utilizaba para delimitar, ¿no? los territorios. Ok. Donc c'est un peu dommage de vous montrer ça en numérique parce que clairement, tout le travail de la résidence était plutôt dans une expérience physique des choses, même comme le disait Marta, même par rapport aux conditions en fait, climatiques dans lesquelles on était, il y avait des choses qu'on pouvait faire ou qu'on ne pouvait pas faire en extérieur. Donc du coup, c'était... Dice que es una lástima tener que enseñarlo de manera virtual, ¿no? con imágenes, pero porque lo suyo hubiera sido poderlas ver físicamente, ya que se trata de objetos y de materiales que la experiencia cambia completamente. Je ne sais pas si tu veux partager l'écran, c'est ça ou... Oui, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Vous voyez, ah oui, vous voyez mon écran.
écran là, c'est ça? On voit ton écran. Ouais, c'est bon. Justement, qui ont... Là, c'est de la garance. Ça n'a rien à voir. Pardon, Darla. C'est bien. De quoi? Je vois. Qu'est-ce que Voilà. je montre? Désolée, ça... En fait... Costaud. Célie a disparu, non? Célie est là, mais je pense que quand tu partages l'écran, ta voix s'entend pas. Maintenant, tu n'as pas de voix, en fait. Célie. Il y a ton micro qui est coupé, là, Célie. Vous m'entendez? C'est bon. Voilà, c'est bon. Mon internet n'est pas assez... assez quand tu partages l'écran, ça ne marche pas. Ouais. Oui, je l'ai vu, ça. T'inquiète, Célie, il faut penser que tous les invités, en fait, ont reçu la description de tout vos travail. Et aussi, en ligne, probablement, ils ont vu des photos du vernissage aussi de l'exposition. Oui. Bon, en fait, c'est compliqué de vous montrer le travail comme ça, parce que comme j'ai travaillé uniquement sur de l'objet et sur des choses qui étaient quand même de l'ordre un peu de l'expérience sensorielle, c'est compliqué de vous le montrer comme ça en image. Donc, voilà. Bueno. Que vous pourrez le voir en vrai un jour. Bueno, lo que comenta es lo que hemos comentado antes también, ¿no? Que era difícil hacerse una idea a través de imágenes de objetos que al final son matéricos, ¿no? Y que la percepción cambia completamente si estos objetos se ven en directo. Voilà, c'est fait. Traduit. Sorry. Non, il y a pas de souci. Donc, I don't know, let's maybe pass the word to Juan now. Can I show some photos? Yeah, if you can. I can't, but if you can. That you send it to me? Yeah. Oops. ¿Estáis viendo? Ay, Dios. Grabación. So that's an installation I did at the end of the residency on the rooftop, just on the house next to the house we were staying in. Esta es una instalación que hizo al final de la residencia, en el techo de la casa contigua a la casa al espacio de residencia. Ups. En Palau, dice Lee. No. Estos son pequeños vídeos que ha hecho Sfar y que están en el canal de YouTube de Delta también. So thank you very much, Célie. Juan, your turn. Okay, so maybe I will speak in English. Maybe it's the easy language. I don't speak also English 2 months ago, so I will try to do my best. Okay, I will share my screen. So you will, okay, now. So first I want to show this video that I think that everyone know this is Chaplin. Sorry, Mother Time. Yeah, so I like when he are working a lot, so he start to move very crazy, and then he enter inside the machine. So his body is in the middle of different parts of the machine. So I decided to put this video like a shot screen, because I work a lot with shot screen, and I work with the question of how our subjetividad
is related or constructed by the capitalism and the new technologies, specifics, the screens. So I'm working with the image, and I have this, how do you say, umbrella, paraguas, that the name of the project is El Gran Autómata, that is inside, this project is inside this. So when I arrived to Menorca, I exactly don't know what to do. I know that I want to work with this topic, but I was a little bit lost. So I started to look in all the social media photos that the people share about Menorca. So I make a decision that was to take like a screenshot of all the pictures that the people put in Instagram with the hashtag Menorca. So in the beginning, I want to do the whole weekend, but when I started to work, I realized that was impossible to me, that I can't process all the pictures. So I take just one day. There are 15 August of the 20 of this year, and there are 1,400 images. So I take a screenshot of everyone with the comments and the hashtags and all these things that the people put. And then I decide to organize all the pictures in categories, but I didn't want to put the categories like a boxes. I like to make it something more flexible. So, and I didn't go to the image with my own categories. I just go to the image and found the categories in them. So this is installation. There are 9 publicity banners, and you can see all the people that put this kind of pictures and the sunsets. And in the end, I think that I closed this project in this installation, but I have also the idea, or the, how do you say, the duda, or the semilla, the seed that can grow more this project. Because I don't know, in the installation, I don't want to how do you say this, to conducir, to bring to the people for something very specific. I just want to show the image, and the people can analyze and make his own recorrido. But if you start to see the pictures again and again, for example, these pictures, there is a lot of people that they take this picture, look into the landscape, and giving the, how do you say, the espalda, the back from the camera. So you really can restrict other genealogies of the image, like, for example, this romantic landscape when someone looking this picture. So I don't know, I start to think about histories or genealogias of the image, where the people take this imaginary and why they represent this. And I think that that's all. Thank you. Gracias, Juan. Thank you. You're welcome. And now turn for Rock. And please go on. Yeah. Hola, buenas. Yo voy a hablar en castellano porque no me defiendo mucho en el inglés. Con los que compartimos la residencia ya se lo conocen. Entonces, yo no voy a compartir ninguna imagen porque creo que me parece más interesante este espacio para comentar como el proceso de investigación, porque justamente fue como lo que ya de inicio me planteé para la residencia en Delta, que era iniciar un proceso de investigación y ver de qué manera podía desarrollarlo y hasta dónde me llevaba. Ok. Roc, et faré petites traduccions, si vols. Claro, sí. Voy a ir pausadamente.
He's presenting himself and he won't show any image just because maybe some of you know what he did during the residency, but for him it's more interesting maybe to go deep on the procedure of his research since the beginning. Vale, Roc. Leyendo sobre Esmercadal, que era el espacio donde íbamos a desarrollar la residencia, encontré una arquitectura que era un ¿cómo se llama ahora? Un aljub, una cisterna, que era una construcción que se hizo en el siglo XVIII, que era para albergar y acumular agua de lluvia para el uso de la población. So in the first research he did, he discovered something which is used in Esmercadal, in Menorca in general, since the 18th century, which is aljibe, ¿no? It's an Arabic word. Sí, es una palabra. To accumulate water and to use it back again. Era interesante porque esa cisterna había estado en uso desde el siglo XVIII hasta hace un par de años y justamente durante el periodo de la residencia se debían empezar las obras de reparación de la cisterna. So it's interesting because these how do you say, structures needed to be restored in a period, and that didn't start since he arrived there. Bueno, el caso es que a partir de esta estructura me di cuenta de que el aprovechamiento el agua y el agua de lluvia eran un elemento muy importante en la isla de Menorca y decidí centrarme en eso para seguir la investigación. Il a constaté en fait que l'eau était quelque chose de très important pour l'île et il a focalisé sur ça en fait. De hecho, pude entrevistarme con los arquitectos que estaban involucrados en el proceso de reparación del aljibe y ellos ya años anteriores habían hecho un catálogo y una amplia investigación de otras arquitecturas de recogida del agua de lluvia en la isla. Y empezaba esto a dar bastante forma al contenido. En fait, il a pu interviewer les architectes en fait, qui étaient chargés de refaire ces algives, en fait. Et cette base de documentaire lui a servi beaucoup à lui pour sa recherche. A partir de ellos me contaron, en realidad a partir de esto me fijé o me di cuenta de que el acceso al agua potable era un problema en la isla porque en una isla, en Menorca, no hay montañas y por tanto no hay ríos. Entonces el principal acceso al agua es a través de hacer agujeros a la tierra para hacer pozos o si no aprovechar el agua de la lluvia. En fait, ce qu'il a constaté aussi, c'était que, voilà, en étant une île sans beaucoup de montagnes, en fait, Minorque n'a pas de fleuve ni de rivière, donc l'usage de l'eau qu'ils font, c'est à partir des algives, en fait, et des puits qu'ils peuvent construire in situ. Y de hecho, con el boom de la industrialización que es más evidente en Menorca en el siglo pasado, hace poco más de 100 años en realidad, el segundo desaparece. Es decir, que principalmente el agua se extrae de agujeros de hacer pozos en la tierra. En fait, à partir de la plaine, du boom de la construction, à partir du tourisme dans le dernier siècle, en fait, cette deuxième option de l'algive disparaît et seulement le puits reste utilisé dans l'île. Bueno, y esto ya sabido por qué pasa en Menorca y en casi el resto de los territorios del planeta, y es que los acuíferos, las reservas de agua de bajo tierra están en estrés y están en peligro están recibiendo un proceso insostenible de extracción, básicamente. Ça, c'est à cause aussi de l'estress souffert par le réserve aquifère en fait en sous-sol
qui sont surexploités, donc souffrent un stress qui ne permet plus d'extraire de l'eau. Era irónico porque según vivía en la isla y comentaba con los compañeros de la residencia, sobre todo con Marina y Cristian de la organización, me comentaban que prácticamente ya nadie bebe de la agua del grifo, que sería la que viene de los pozos, porque tiene mal gusto y está contaminada. Y justamente el agua que bebíamos en la residencia eran garrafas embotelladas que provenían de la península y habían hecho prácticamente el mismo recorrido marítimo que habíamos hecho nosotros como residentes. En fait, c'est dingue en fait, que l'eau potable en fait, consommée dans la maison n'était pas celle du robinet, mais embouteillée et des marques qui provenaient de l'Espagne, donc qui avaient fait un peu le même trajet que les artistes pour arriver jusqu'à l'île. A partir de esto, como una forma quizás como de poner el cuerpo en el proceso de investigación, lo que me dediqué a hacer era recorrer partes de la isla, fotografiando y haciendo como una especie de etnografía visual de todos los elementos que estaban vinculados al uso al uso con el agua, ya sea desde su consumo, recolección o accidentes geográficos que ella producía o que a través de la acción humana se producían. En fait, à partir de cette réflexion, il a parcouru des parties de l'île en créant une ethnographie visuelle de tous les éléments qui sont liés à l'eau et à sa consommation dans l'île. Al mismo tiempo también como fijarme de cuál era el recorrido que hacía el agua para traer el agua hasta donde estábamos desde la residencia, es decir, desde el pozo donde se extraía y por donde pasaba por la isla hasta llegar a nuestra casa. De même, il a fait la même réflexion de tout le parcours que l'eau parcourissait depuis le puits et jusqu'à la maison où ils étaient logés. Y de hecho, ahora lo que estoy haciendo es hacer el recorrido a la inversa que harían las garrafas de agua para llegar a la casa donde estábamos, que sería pues pero a la inversa, que sería desde el puerto de Barcelona hasta los manantiales que hay en la península. Por ejemplo, yo estoy en Gerona y tengo aquí uno al lado, y continuar la etnografía visual de su recorrido aquí. Et ce qu'il est en train de faire maintenant, Roch, depuis sa position à côté de Gironne, c'est de faire le parcours inverse. En fait, au lieu d'aller vers les îles, il est rentré pour aller à la source de l'eau qui est embouteillée, qui est dans la zone de Gironne et au sud des Pyrénées, en fait, en Catalogne. Como intentando también seguir la dinámica del proyecto de Delta en su itinerancia de exposiciones, que era como hacer también el camino a la inversa desde donde va el Delta hasta arriba, hasta le lac. En fait, conceptuellement, c'était un peu à la base du projet Delta de parcourir le fleuve, en fait, et il le fait en direction Albi. Disons, ¿no? Ya estás de camino a Albi, tú. Sí. Proceso de camino a Albi. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por la traducción y por la escucha. Gracias, Roch. Sí. Well, perfect. Thank you very much to everyone for the presentations. I know we are a lot of people presenting, but now we have this free space until 8 o'clock if you want to add questions. I don't know if Christian, Marina, or Antoine have something to add. Nope. Also, yes. ¿No vamos a hacer un feedback a los artistas? Sí, es lo que podemos ahora vale, de acuerdo. Preguntar. Hay feedbacks cruzados aquí a nuestros invitados, invitadas. Bueno, ya teníais información de los artistas. No sé si queréis añadir algo. Montse ha hecho ya como una reflexión también de este intercambio dentro del espacio de residencia, ¿no? Y ver cómo esas interacciones también afectan a la producción, quizá, ¿no? O no. Es algo que tampoco se puede confirmar del todo. Pero bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más hacia los artistas. Y también, aussi pour les artistes, je ne sais pas si vous avez des questions à poser
aux invités, aussi pour commencer à réfléchir et profiter de cet espace pour ceci. J'ai une petite question, Xavi. Pardon, Marta. I have a question for Juan. Okay, perfect. All the works are really interesting, and I want really to see more. I wanted to ask Juan about the presentation of his work. Are there other options you thought could be not preferable, but have you hesitated between options to present your work? You mean to present this work, the Menorca 15 de agosto? Yes. Yeah, actually, I was thinking also to do a video that in the end I didn't made it. Like I have some screenshots when I was looking the hashtag Menorca, and you can see how every 15 minutes there are 3 more images. So there are like the images are growing and I don't know. And there are these parts of the things that you can see all the pictures in the installation, but you can see these narrations or this rhythm of the machine, like with all the image of the people. I don't know. I think that this was another possibility, and also I think that the pictures and passing by in a video. I don't know if I explain myself like. Yeah, I see. One by one, like ta 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 ta. Yeah. But will be like a lot of hours. But sobredosis de imágenes. Yeah. This is interesting. Other possibility. I would like to ask Juan also, because you were mentioning that all these 1,400 images, you made some categorization. Yeah. Although you didn't show up, but I'm curious about if the categorization was more formal, was more relational, like in a kind of Avivar work, or what was your line of work here? Actually, I start to make the categories looking, like, for example, there are 2 persons together. So I start to put in one carpeta, and then the files start to grow. So I start to organize. So some of them, they are just, for example, there are a category of selfie, selfie in the beach, selfie with the mountains, group selfie, giving the back in a selfie. So, but also there are others that, for example, the category is food or is sea, because just pictures of the sea. So I don't know, it's like kind of chaotic categorizations, because there are some images that they can be in 3 categories, but I choose the one that I think that represent more the picture. Y no sé si entendí muy bien, son 9 partes, 9 categorías. No, son 9 pósters. Paneles, ¿no? Sí, en total yo los veo como una instalación continua. Es decir, por ejemplo, me las imagino como en un círculo o en una habitación, de tal forma que puede comenzar. Es decir, de hecho, el último acaba con una categoría que comienza en el primero. Vale, sí. Entonces es como un círculo vicioso de fotos. Y tengo una pregunta para Roc. Para este trabajo, la pregunta es saber si tiene pensado, o a lo mejor no lo entendí bien, cómo lo vas a registrar, ¿no? Un poco todo este camino. Si es de no sé, a mí se me ocurrió como mapearlo, pero a lo mejor no tiene nada que ver con eso. Y no sé si lo ha dicho y no lo entendí. No, no lo he dicho. Por ahora lo que hay es toda la serie de fotografías. Bueno, hay una inmensa cantidad de fotografías de la cual voy seleccionando sería en el contexto de exposición las que me parecen más relevantes en ese momento. Es con las mismas fotografías
En el caso de Menorca dibujé un recorrido en la pared, aunque en ese momento era un recorrido metafórico, como el fluir de una corriente de un agua, pero al mismo tiempo dibujo también los recorridos que hace el agua al ir, por ejemplo, de los pozos a las poblaciones, o el recorrido que hay de las garrafas desde su manantial, la planta de embotellamiento, hasta el puerto que hace el traslado, que eso son pequeñas investigaciones que tengo que ir haciendo en cada una de las empresas, hasta Menorca, y de Menorca al puerto de Mao a Esmercadal. Son dibujos que voy realizando encima del Google Maps, porque es del espacio donde puedo ir como detectando las carreteras que se recorren, pero que por ahora no se presentaron en la exposición. En fait, ce que Nora a demandé à Rock, c'était s'il avait prévu... me oigo el eco, Nora, en tu ordenador, creo. Ahí está, gracias. En fait, il demandait à propos de comment il faisait pour enregistrer son travail, s'il avait prévu de faire un mapping des chemins, des éléments qu'il trouve. Et il a dit que oui, qu'il a montré ça en forme de série photographique qui dessine une sorte de fleuve dans le mur. Vous avez certainement vu les photos de l'installation. Et qu'il a utilisé Google Maps pour suivre tous les parcours de l'eau, du puits jusqu'à la maison, du marché jusqu'à la supermarché, non? Comment ces dynamiques peuvent se dessiner. Xabi. Yes, tell me. I remember the work of two German artists that exhibited their work in Tunis, Irena Eden and Steen Lernout, and they work a lot with this question of distance, calculating all the distances. For example, they followed the history of bread from Turkey to Germany. And I think it could be interesting to see their work and to see how they translate this question of distance. You mean for the work that Rock is also doing regarding water? Yes. Well, if you can share the names or the links of the works, can be interesting also for him. And thanks, Mohamed. So I'm conscious, we are conscious from Jiser also that this meeting cannot fit in 2 hours long, because to take the time to present every one of us, it takes time. But the thing we wanted to create is also these connections, possible connections also for future. So for us, it's really important to count on the experience of the guests, and also to listen the presentations you did of your own creations in Menorca. So I know it's not enough. We will have more time on Friday to make the public presentation, but we will facilitate to keep these bridges open, so in the future. So I said this, so I don't know if you want to use these 10 minutes also to share other things or to add other questions. Feel free. Also to the guests, use them. Micròfon, Montse, que no et sentim, Montse. El micròfon el tens apagat. Perdón. Endavant. Una pregunta para Roc, la última, porque eres consciente de que abres una investigación sobre el agua en Menorca, que tú ya ves que te lleva más allá, pero este es un tema además
bueno, de unas implicaciones para el futuro del planeta, vamos, que es un tema que no se te va a acabar. ¿Eres consciente de que has abierto una vía que bueno? Sí, creo que no lo suficientemente consciente de todo lo que puede abarcar. Es como una dimensión que me genera, como que me estimula y al mismo tiempo me genera incertidumbre constantemente. Y igualmente me gusta que sea así porque justamente quería empezar un proceso largo de investigación para como sostenerlo durante tiempo, profundizar en ello, descansar durante un tiempo también si era necesario y recuperarlo más adelante. Y en este sentido, me gusta que... Me gusta que sea así y también creo que me centré en ello justo por los debates contemporáneos que hay alrededor de la sostenibilidad, el medio ambiente, el ecologismo y por esto me mantengo en él. Bon, rapidement, je vais traduire. Montse lui a posé la question s'il était conscient de l'importance ou de l'importance de la thématique qu'il a choisie pour ce travail, qui est l'eau et l'importance pour la planète dans des termes de sustainability, non, de ce que ça va impliquer. Et il dit que oui, qu'il est conscient, mais pas autant. Donc, et que des fois, il voulait, depuis un peu de temps, de travailler sur une thématique qui lui permet de faire un long chemin et trouver des élans pour réfléchir, pour monter, voilà. Je pense que c'est ça. Quiero decir algo. Adelante, Violeta. ¿Me traducen? Tírate a la piscina. Ok, a la pregunta de Juan, que si había relaciones entre los artistas, y yo pensaba, wow, qué molesto es eso, esa pregunta, pero la hizo un artista, entonces está bien. Digamos que sentí ahora que también había unas relaciones entre los recursos o la recursividad de Célie al trabajar con materiales que están ahí en la isla, ¿no? Y qué es lo que llega a la isla. Y me recordaba un poco como a los artistas que muchos artistas de la Bienal de Cuba, de La Habana, que sus obras están como muy como con estos materiales que llegan pues a la playa y lo que hay en el ambiente, ¿no? Y eso me hace pensar también como en la relación ahí con rock, como de abrir este hiperobjeto que es el calentamiento global y la inestabilidad del planeta, ¿no? Espera para que te traduzca, Viole, si no se me escapa, luego no me olvido. Vale, nombré a los dos y luego va a ser la relación con Juan. En fait, ce que Violette a introduit comme réflexion, c'était le travail que Célie développe avec des matériaux réutilisés ou récupérés de la nature ou d'autres contextes, mais toujours dans l'île de Minorque, est très proche à ce qu'ils faisaient les artistes cubains, en fait, dans une biennale, où ils travaillaient beaucoup avec des éléments qui arrivaient sur les plages, donc qui étaient très lointains, mais qui arrivaient d'une façon ou d'une autre à l'île. Donc, ils profitaient de ces éléments tels qu'ils venaient. Et maintenant, elle aussi voulait linker cette réflexion avec le travail de rock. Ahora, Violeta, si quieres continuar. Sí, que c'est la dimensión, c'est l'absolut, ¿no? L'hyperobjet, parce que il y a... ¿Cómo se llama? Bueno, me acordaré después, pero hay Fred Moten, hay un filósofo que habla del hiperobjeto, ¿no? De cómo el calentamiento global es una cosa que ya no es un objeto, sino es tan vasto que
el hiperobjeto, ¿no? Y a mí me parece, y que ya ni siquiera es traducible o subjetivizable, ¿no? Como lo que decía un poco antes Darla, ¿no? Ya ni siquiera el paisaje se puede subjetivizar. Y ahí quería hacer el enlace con Juan, como que es esta cosa de que tampoco que es infinita, ¿no? O sea, del consumo y de la producción de imágenes, pero al mismo tiempo el autoconsumo de esas imágenes, pues es un casi que comerse la mierda, ¿no? Como que hay un consumo infinito y es inabarcable. Entonces me parecía que ahí había una lógica interesante como en los trabajos, muy importante para este momento que estamos viviendo, que estamos reproduciendo y ya està. Muy bien. Ça va être un vrai challenge. Un minut només per traduir als francòfons. Ça va. J'essaierai, bon, note de traducteur, j'essaierai pas capable de traduire ce que Violette a dit, mais en utilisant le philosophe Fred Motter, qui parle de l'hyperobjet, elle parle de cette impossibilité de subjectiviser quoi que ce soit. Elle a relié d'une façon ou d'une autre le travail de Célie avec Rock et aussi avec le travail de Darla et finalement celui de Juan. Je pourrais pas faire mieux à ces moments-là, mais bon, c'était juste pour vous mettre au courant. Cristian, no sé si volies afegir. Sí, endavant. No, no se't sent. Torna a provar. Sentiu vosaltres? No, no, Cristian, no te escuchamos. Ay. L'activa hacia el silencio varias vegades. No. Ostres, no sé. Com... Esteu fent servir el micròfon de l'ordinador? Però jo el veig desactivat. Sí, estan activant i desactivant el micròfon. No. No us sentim, Cristian. Ostres, no sé si és de permisos o què, però... Que raro. Vols escriure al xat si tens una pregunta? O un... Segur? Hòstia, quina pena, tu. No sé llegir llavis. Amb les mascaretes m'he oblidat de llegir els llavis. A veure... Vale, estan sortint. No, no se sent. Què passa? Ens sentiu vosaltres? Carai, tu. Y tiene buena conexión. Sí, en principio sí. Pum, pum, pum. Qué extraño porque al Jitsi no hay administradores. O sea, pero debe ser en settings, abajo a la derecha. Ahí dicen settings. Ajustes. Y micrófono puedes elegir de dónde te sale, de dónde entra el sonido. Están saliendo y volviendo a entrar. ¿Alguna cosa más que eso nos quede en el tintero, que tengáis ganas de compartir? Sean preguntas de qüestió o d'això que pugui estar inachevé. Misterios de la... Juan, ¿estás haciendo mimo o no te oímos?
¿Hola? ¿No? Ahora sí. Hola. Adelante. Ah, vale. No, como simplemente algo en común que tenemos con rock y con Célie, maybe a common thing that we have with rock and Célie is the methodology of accumulation, but from different, different accumulation, but different topics and different ways to deal this. Célie work with the accumulation of objects and also making something with this. Rock has a lot of pictures that he was also always taking pictures that have some relation with the water, and he tried to do like a narration, and me just taking screenshots and try to organize in categories. And I don't know, maybe this I saw this connection. I think what Violeta said before is quite interesting, but I'm afraid I couldn't translate perfectly to French or English. So, but maybe we can think more and write it down and share it afterwards. If you want. I want to say thank you for thinking about the planet. No, not true. No, sorry. No, but I think we can close now if Christian say something. ¿Podeu provar, Cristian? Hola. Hombre, aleluya, endavant. Cada día igual. Vinga, som-hi, endavant. Hablaré en castellano y Xavi, si puedes traducirme. Ok. Primero, bueno, para acabar y primero de todo felicitar a los artistas por, más que nada porque ahora con el tiempo los proyectos que desarrollaron aquí, la investigación que desarrollaron aquí también desde Menorca y desde nuestro parecer, como trabajamos un poco en el mundo de la creación de los artes visuales aquí, creo que tienen mucho valor el proceso de investigación que realizaron. En fait, il veut vraiment remercier aux artistes participants dans la résidence parce qu'avec un peu de recul, avec un peu de temps, ils sont plus conscients qu'avant de la valeur du processus de recherche qu'ils ont mené sur l'île et de cette expérience de résidence ensemble, en fait. De hecho, nos han llegado felicitaciones de gente que ha ido a ver la exposición cuando estaba montada, ya sabéis que terminó a final de mes pasado, de agradecimiento por ver una Menorca reflejada desde el arte contemporáneo. En fait, ils sont étonnés même d'avoir reçu des félicitations pour l'exposition qui vient de finir il y a peu de temps, des personnes qui remerciaient en fait le fait que les artistes aient reflété en fait ou montré l'île autrement en fait, l'île de Menorque à travers d'autres thématiques, à travers d'autres sensibilités, à travers d'autres perspectives qui ne sont pas les habituelles, disons. Esa y es muy difícil que artistas contemporáneos trabajen temas tan diversos como los que trabajaron los artistas durante la residencia. Que c'est rare en fait de trouver que voilà, des artistes, des créateurs contemporains travaillent des thématiques ou depuis des approches si différentes entre eux.